majene dupano, me majene dupano, me majene dupano, me majene dupano, enyuti mali matu. Yo ya badevia, dua tujrafia, irajrenya furu, jamina kamyakuri. Majede dupadu enyutima. Are you guys supposed to speak? Yeah, okay. Speak loud. We, the members of the Oromo Community Organization of Washington, D.C. metropolitan area, are holding this candlelight vigil in remembrance of the innocent Oromo civilians recently murdered in the indiscriminate drone strikes by PM Abdi Ahmed regime led by Ethiopian security forces. Oromos make up approximately 40% of Ethiopia's total population, making it the majority. However, since their forced incorporation into the Ethiopian empires in the 1890s, Oromos still remain marginalized, dispossessed, and excluded from the country's politics and governance. Oromos persistently resisted the occupation and subjugation through civil obediences and armed struggles that peaked between 2015 and 2018. Consequently, Abiy Mohammed came to power in April 2018 on the shoulder and sacrifices of thousands of Oromo youth who led the popular uprising that compelled the dominant TPLF members of the EPRDF alliance to retreat to Tigray. This occurred although Oromos overwhelmingly preferred the Oromo Liberation Front and other Oromo opposition parties, such as the Oromo Federalist Congress, as their representatives. Initially, Abiy and his ruling group showed positive changes and optimism. Despite that, only a few months after he was appointed Prime Minister, Abiy put Oromia under illegal martial law. All civil rights were suspended and the region came under severe military command post administrations. This was done to subdue and crush the spirits of the Oromo youth that removed the TPLF-led EPRDF from power and ironically paved the way for Abiy to clinch power. By their own admission, perpetually remaining in power for the foreseeable future
at all its costs has still been and still is the overarching goal of Abiy Mohammed and his ruling group. The main reason for the devastating civil war in northern Ethiopia and hidden war, relentless extrajudicial killings, genocide, rape, distraction and looting of properties, and gross human violations all throughout Oromia. The unprecedented escalation of the indiscriminate aerial bombardment of Oromia civilians over the past 2 weeks at the time the international community is gripped with the news of the civil war in the north. With the news of the civil war ongoing, so-called African Union broker peace talks between the Tigray government and Abiy's regime in South Africa are not incidental. It is deliberate, evil, and criminal. It is a strategy Abiy and his criminal ruling group have deployed to terrorize and inflict maximum pain and genocide on the Oromo nation at a time the international community's attention is focused on the war in Tigray. On Wednesday, October 19th, the regime conducted multiple drone strikes over the Meta Welkate area in the northern Showa, killing 7-year-olds and 10-year-old children, mothers, the elderly, and the disabled people, according to the Oromo Federalist Congress press release. First, they reportedly attacked groups of citizens attending a social event in the open. At the thick of the chaos and devastation they just created, they launched another round of attacks, targeting the villagers who converge at the site of the carnage to collect the bodies and assist the survivors. This is barbaric, cruel, and inhumane nature of Ethiopia's current ruling group. We are here tonight, first and foremost, to remember and honor the innocent Oromo civilians that are needlessly murdered daily by Ethiopia's dictatorial ruling group, drone attacks, and ground forces. Second, we are here to shine a spotlight on these barbaric deeds hidden from the international community and call upon all peace-loving nations, UN, and human rights organizations to use all platforms, diplomatic channels, and relations that they have with the regime to compel Abiy and his team to immediately end this ongoing genocide and ethnic cleansing in Oromia and aerial bombardment of its own citizens in violation of both national and international laws and norms. This ruling group resorts to such genocidal acts for the sole purpose of retaining power in perpetuity. It should not be allowed to succeed. We are here to honor and show respect towards the West Showa, Onak Obe, Ufu and Baki, Waha Walagra, Wama Hagalo, East Showa, Fantale, Nunu, Embi, Ganda, and Hadaru. Thank you. Asitti walitti qabamuu keenyaaf hedduu galatoomaa sagalee uummata keessaniif ta'uudhaaf warra mootummaa nama nyaataa maraataa sanaan uummanni keenya lafarraa duguugamaa jiru isaan yaadachuudhaaf galgala kana iddoo kanatti walitti qabamuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Hundi keessan abbaa haadha ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniirraa kan ka'e qabeenya isaaniirraa lafa isaaniirraa kan ka'e lafarraa duguugamaa jiru uummata keessan yaadachuudhaaf har'a yeroo keessan aarsaa gootanii asitti argamuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Jalqaba abbootiin amantaa luba Saamu'eel nu gidduu jiru luba Saamu'eel luba Saamu'eel induramo luba Saamu'eel asoobar okay Laki dubbiidhaaf odoon ta'een kanatti ana Eliyaas. Namni sharluma jennaanii naasa'e. Baga haasofte. Jedha luba Saamu'eel haasaa. Tartiiba qabsiisi kottu. Okay. Haa ta'u hedduu galatoomaa dhiifama nuu godhaa xiqqoo ishee sagalee ni didee ni rakkise. Galatoomaa addanaa warri dhuftanii uummata keenya torbeen lamaan kana keessa dirooniidhaan uummata dhufee naannoo Coobii naannoo bakki jedhamuun bahaa Wallaggaatiin
Baragaloo bakka jedhamutti Shawaa Bahaatii naannoo Frontaalee Wallagga Bahaa naannoo Tulluu Qumbaa ganda daree bakka jedhamu qotee bulaa jireenya isaa jiraatu diroonii itti roobsanii uummata keenya fixanii isaan yaadachuudhaaf addana jirra. Baga nagaadhaan dhuftanii kadhannaas godhaa wanti nuyi gochuu dandeenyu uummata kanaaf kadhannaa goonaa karaa dandeessanii warri dhukkubsatee madaanii amma mana qorichaa fa'aa kan hin hanqatan jiran jiru. Isaanis karaan itti gargaartanii jiraate isaanis gargaara humna ta'aa fi warri karaa amantii keessanis immoo Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyo mootummaa uummata keenya boombii itti harcaasee fixaa jiru kan akka nurraa kaasuu fi Waaqayyo Waaqa nagaadha. Waaqayyo gaarummaa barbaada. Waaqayyo miidhamuu ijoollee isaatiitti hin gadda jedha. Amantiin hundumtuu nama nagaa nama waa fudhatee nama lolaa hin jirre yeroo boombii itti darbatanii Waaqayyo ittiin gammadu akka Waaqayyo nurraa kaasu mootummaa uummata keenya fixaa jiru kan akka nurraa kaasu amantiitti qabdan hundumaanii Waaqayyoon akka kadhattan isin gaafadhaa hedduu galatoomaa. Akkanatti taanee abbootii amantaa keenyaa luba Saamu'eelii waa tokko akkanii jettanii isin gaafadha. Dokter apa jirus? Tolega hundi keessaniyyuu yaadannoo uummata keenya warra dirooniidhaan faashistiin mootummaa Itoophiyaa kuni lafarra duguuguudhaaf godhaa jiru kana yaadachuudhaaf asitti hundi keessaniyyuu asitti argamuu keessaniif hedduu galatoomaan jedha. Dhugaadhuma akkuma hundi keenya beennu uummanni keenya kan waa tokko illee of harkaa hin qabne nama uummata dhimma isaa bahuudhaaf waaqa kadhachuudhaaf sagada gochuudhaaf lafa waaqeffatanitti yaa'anii jiranii iddoo adda addaatti iddoo tokko qofa utuu hin ta'in magaala baay'ee keessatti dirooniidhaan yeroo ammaa kana uummata keenya lafarraa duguuguudhaaf kutatanii ka'aniiru. Kana Waaqayyoo nu bira dhaabbatee uummata keenya bira dhaabbatee warra isaan duguuguudhaaf qophaa'aa jiru kana irraa akka kaasu waaqa kadhannaa. Egaa yaa uummata keenya waaqa kadhachuu qofas immoo utuu hin ta'in Waaqayyo mirga nuu kenne kana namni tokko illee nurraa fudhachuu hin danda'u. Namni hundumtuu waaqa biratti mirga walqixxummaa qaba. Inni tokko dhufee isa tokkorraa fudhachuudhaaf mirga sin qabu Waaqayyo sin jaalatu. Kanaaf utuma waaqa kadhannuus immoo isa lafarraa nu duguuguudhaaf qophaa'ee ka'e kana uummanni keenya tokko ta'ee dhaabbatee akka ofirraa qolatus uummata keenyas kakaasuun nurra jira. Nus immoo warri biyya alaa jirru kun uummata keenya isa biyya keessaa akkaataa itti gargaarru fala tokko goonee bira dhaabbachuutu nurra jira. Kanatti aansee xiqqoo ishee waaqan kadhadhaa. Yaa Waaq ati nu bira dhaabbadhu. Uummanni Oromoo mirga isaa falmachuudhaaf kan waaqa kadhachuudhaaf yaa'ee jirus katamaa adda addaatti magaalaa adda addaatti kan yaa'ee jirus utuu waa tokko hin godhin utuu nama hin miidhin mootummaan nama nyaataan kun isaaniin aeroplaaniidhaan isa ta'u aeroplaanii nama hin qabneeni yeroo lafarraa duguuguudhaaf akkasisa gochuudhaaf qophaa'ee ka'u kana yaa waaqati bira dhaabbadhu irraa ittisi warra isa duguuguudhaan lafarraa isa duguuguudhaaf qophaa'aa jiru kanas immoo irraa kaasi uummata homaa tokko hin goone lafarraa akka duguugamu hin godhin yaa waaqati bira dhaabbadhu humnas kennuuf tokkummaa isaaniis eegi bira dhaabbadhu yaa waaqa yoo ati kana goote malee mirga isaaniiti kan isaanii eeggatanii warri falmatanis warri ofirraa ittisuudhaaf qolachuudhaaf jedhanis mirga isaaniiti kan isaan falmatan malee mirga namaa hin tuqne namas hin miine garuu warra isaan miidhuudhaaf akkasii
lafarraa isaan dhuguudhaaf jedhu kana irraa kaasi irraa ittisi humna kenniif hin jedha galatooma asitti argamu keessan hundi keessanii. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى أستولتي كبامنة دمير ولتي نقبة درونيتو بيجتي نمنجا نما واقف تجرو نما وجه تجرو نما قطع تجرو كرامله دروني دان دفاس تبناني بومبي تنجاتني نمني تجرا دروني كل يروق دبوتو kuni Islam anjattu Kristaan anjattu waaqeffataadha hinjattu hunduma namaa iddoo tokkotti ajjeesuu jirti ilmi namaa oromummaa isaatii fi dhumaa jira kanaaf nus asitti abbootiin amantii wajjin waaqeffataa Islaamni Kiristaanii walitti dhufnee saba keenya wajjin dhaabbachuudhaan rakkoo uummata keenya irra biyyatti gahaa jiru dhumaatii kana balaaleffachuudhaaf namoota du'eef immoo rabbitti araaramu jennee kadhachuuf as geenye bakka kanatti argamne hundi keenya yoo bakka nagaan dhuftanii mee rabbiin haa kadhannu yaa rabbi namoota karaa malee miidhame karaa malee dhume kana ati guyyoo isaas itti salphisi rakkoo isaa irraa hiikii itti araaramii dhiifama godhiifi warrallee madaa'ani madoon jaraa salphatee madoo saree haa ta'u jedhama maanaan isaa dafee haa fayyu jechuudha yaa rabbi fayyisi. Hugna nu kenni hugna nu taasisi ummata keenya jajjabeessi tokkummaa keenya cimsi akkuma kana asittis warri jiru warri biyya jiru wal bira dhaabannee sagalee tokko walii taanee waliin kan dhaabannu nu taasisi waan hanqate immoo gooftaatti nu guuti برحمتك يا ارحم الراحمين بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Magaba kan ilma kana pura kulkullu sadawa katoko amen duran durse saganta kana kan nu qopheessitanii hawaasni Oromoo atattamaan waan ummata keenya irra taa'aa jiru ummata nagaa daa'imman hin jenne dubartoota hin jenne nama harka duwwaa jiru drooniidhaan isaanii keessatti ummata hedduu nu jala galaafatame gadda akka ibsannuuf magaalaa annura addunyaa taate Washington DC White House fuulduratti akkanaan akka walitti dhufnu nu taasisuu keessanii fi galatoomaa jedha akkasumas immoo Waaqayyo lubbuu namoota wareegamanii kana mootummaa isaa nuuf dhaalchisu maatii gadde hunda nuuf jabeessu kanasitti walitti argamne hundumaa Waaqayyo egaa gadda kanarra nu eegu nu baraaru sirna ummata keenyaaf hin taane yeroo kamiyyuu ummata keenya ajjeefamu kallatti adda addaatiin karaa Wallaggaatiin namni du'aa jira akkasuma karaa kaabaatiin kibbaatiin karaa hundumaa karaa Oromiyaa rakkoo gurguddaatu deemaa jira ummanni keenya ajjeefamaa jira gati kanaatiif amma ummanni keenya ajjeefamuu dhiisutti jechuudha harka duwwaa daa'imman hin jenne dubartoota hin jenne ulfa hin jenne maanguddoo umurii dheeraadhaan jenne amma jechaan kun irraa dhaabbatutti egaa hundumti keenya yoomiyyuu ummata keenyaaf dhaabbachuun nurraa eegama Step into the park. Let's go. Start moving right now. I said it 3 times loud and clear. Let's go. Move into the park. Jabeenya Waaqayyo nuuf kennu galatoma kana sitti argamtan hundumti keessa Waaqayyo sana eebbisu Waaqayyo irree nuuf ta'u amaarraa nu eegu tokkummaa keenya nuuf cimsu. Everybody, like we gave all kinds of money and all. Fights our ass. That's a four.
Ta'u egaa hedduu galatooma. Warra iyyuu amantoota keenyaan baay'ee galatoomaa isaaniin jenna. Hundi keessanis argamuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa. Warra kana keessatti dhufuu keessanii fi akkasuma sagantaa hiriira nagaa qopheessineerraa gaafa Tuesday gaafa xiqqataa. Asuma bakka isaa isinitti himna. Galgala kana yookiin borganama iimeelii karaa koomunitii isin qaqqabsiisna. Eessatti akka jalqabnu, eessattis akka raawwannu, karaa kamirra akka adeemnu, daraa maatii keessanii, firoottan keessanii, namoota beektanii, namoota wanti kun siyaasaa wajjin waliin argatu, lubbuu namaa nama nagaatu du'aa jira. Kanaaf namummaadhaaf namni dhaabbachuu danda'u hundumti isaanii akka nu wajjiniin dhaabbatanii firoottan keessanii, hiriyoottan keessanitti ni hima. Gaafa Tuesday asitti wal argina. Dhufuu keessaniif galatoomaa waaqayyo isin haa eebbisu nagaatti bula. Okay. Vamos,